Merci Dieter ICI. Avant tu nous commences. Dites-moi dans les commentaires. De quelle ville, de quel pays regardez-vous cette vidéo? C'est toujours un plaisir de voir d'où vous venez couder ces murmures du passé. Asterisk imaginez. Un matin pale. Une lumière laiteuse filtre travers les vitraux d'une chambre glacée. Les murs transparent le silence. Un miroir terni, presque inutile, repose sur une table de bois rougeau. Une jeune dame adjuste son voile, lentement. Chaque geste semble un rite, une prière. Un effort pour atteindre ce que la société appelait alors beauté. Nous allons, ensemble, effleurer les standards esthétiques de la période médiévale. Ce que cela signifiait d'être belle, présentable, noble. Et surtout, ce que cela coûtait, car non, la beauté n'était pas santé. La beauté, c'était sacrifice, apparence, illusion. Étoffer la vie pour mieux ressembler à une peinture de vierge, silencieuse. En cette époque où le soleil n'était pas votre ally, mais votre dénonciateur. La peau devait être la plus blanche possible, non pas blanche de porcelaine, mais blanche de tombe. Le teint cadavérique était désir. Loué, preuve que l'on n'avait jamais travaillé, jamais transpire, jamais vu le champ. C'était un temps où les femmes nobles se peignaient le visage avec du plomb. Oui, du plomb. Mélange avec du vinaigre pour obtenir une pâté que l'on étalait chaque matin. Avant d'ajouter du fard au mercure, de la craie polie, ou du blanc d'œuf. Les glamour avec la goutte de poison dot, et si n'était pas que pour les femmes. Les hommes aussi succombaient à ces pratiques, car la beauté, dans les cours médiévales, était une arme, un langage, une stratégie, ce que nous appellerions. Aujourd'hui, oui au autodestruction, au l'appellant dévotion au rang, une noblesse portée jusque dans les pores. Même si fallait en mourir, mais pourquoi tant d'efforts? Pourquoi cette obsession? Pour comprendre, il faut écouter ce que les pierres murmurent, ce que les manuscrits dissimulent, ce que les fresques oublient de nous dire. Il faut plonger dans les bains de vinaigre, toucher la poudre froide, observer le pinceau tremblant. D'une servante designant une veine bleutie sur le bras d'une maîtresse. Dans cette série de 30 chapters, vous n'y découvrez pas des contes de fées, mais vous sentirez les textures, les odeurs, les douleurs. Vous saurez ce que cela signifiait pour une femme ou un homme de survivre à leur propre image. Alors fermez les rideaux, éteignez la lumière, respirez doucement, et suivez-moi dans ce voyage étrange, délicat, et parfois dérangeant, à travers les vertes infouées des standards de beauté médiévaux. Bienvenue à cette histoire, les canons du silence, quand la beauté tuait. Asterisk imaginez, vous êtes dans une chambre de pierre. L'air est humide. Il sent le linge sec, le métal froid, et un soupçon de vinaigre. Une jeune femme se tient debout, devant un miroir poli à la main. Elle n'y s'arrête pas. Elle respire à peine. Sur la table, des fioles de scents étranges, des powders blanches, un petit couteau pour gratter la peau, et un linge-tache. Si matin encore, elle vient tenter de devenir invisible dans la peau idéale n'était pas celle qui respirait, ou brillait, non. Elle devait être pale, presque translucide, sans vie, sans défauts, sans traces de soleil. Car voir le soleil, c'était travailler, et travailler, c'était être pauvre. La blancheur extrême était un cri silencieux de richesse, un symbole de privilège.
plus on ressemblate a UN statue de marbre, plus on était respecté. Pour atteindre cette blancheur morbide, les femmes utilisaient du plomb blanc, mélange et du vinaigre. Ce mélange formait une croûte épaisse que l'on pilait du squat. Obtenir une fine powder. On appliquait ensuite ce poison sur tout le visage, et parfois le cou, les bras, le torse. Chaque jour, pendant des années, lentement, le plomb détruisait les reins, la mémoire, les cheveux, mais la peau restait blanche. Des veines bleues étaient parfois peintes à la main sur les poignets ou les tempes, pour accentuer l'illusion de fragilité. La beauté était un acte de théâtre, une masquerading team. On faisait croire que le corps était pur, presque aérial, presque céleste, comme les anguilles dans les vitraux, feuilles, pales, sans souffle et lorsque la teinte n'y suffisait pas, on allait plus loin. On s'est frictionné le visage avec du citron, du lait kale, de l'urine. On dormait avec des compresses trempées de vinaigre et de perles broyées. On maudissait le moindre bouton, la moindre tache. Chaque imperfection était une trahison. On rappelle que sous cette peinture, il y avait un aider viv, dont la souffrance faisait partie du rituel. Aider belle, c'était supporter les brûlures, la nausée, les vertiges, supporter les choquettements, les jugements, les autres. Femmes regardantes, les hommes approuvaient. L'église s'est taisait, tant que la douleur restait silencieuse. Même les hommes nobles entraient dans les jeux. Ils s'appliquaient des crèmes, des pommades. Ils évitaient le soleil, car la noblesse devait se voir, pas dans l'épée ou la voix, mais dans le reflet. Être noble, c'était être délicat, fragile, digne d'une vitrail. Ainsi monde, plus vous aviez l'air malade, plus vous étiez envie. Ironie poignante. La beauté, alors, n'était pas un signe de vie, mais une imitation de la mort. Une peau de fantôme pour des corps encore chauds et ainsi. Chaque matin, elles revenaient devant le miroir, la main tremblante, le regard vide, le silence comme compagnon. Pour effacer tout ce qui leur rappelait qu'elles étaient inhumaines. Car dans la société médiévale, être belle, c'était disparaître. Asterisk, imaginez-vous maintenant dans une pièce plus claire. Une grande fenêtre laisse passer une Freud. Les murs sont couverts de tapisseries fannies. Un servant accrèce doucement une betteraie ventre. C'est deux, le jus rouge coule comme du sang ancien. Si n'est pas pour manger, c'est pour peindre les jaws de ses maîtresses. Un toucher, deux, pas plus. Trop, et elle pourrait être prise pour une pécheresse. En cette époque, le teint devait être aussi blanc que l'inciel. Une pointe de rouge était le seul luxe purvis. Le rouge, mais discret, subtle, presque accidentel. Comme si le vent avait caresse le visage. Comme si la honte, ou une émotion passagère, s'était échappée de l'âme. Le fard était le mensonge le plus poétique de la beauté médiévale. Faire croire que le sang circulait encore. Les produits utilisés varient selon les moyens et les régions. Les plus pauvres utilisaient de la betteraie, des baies, parfois de la boue argileuse légèrement rosée. Les plus riches, du cinabre, un sulfure de mercure, d'un rouge éclatant, et extrêmement toxique. Ou encore du minium, du plum rouge, mélange fatal de beauté et de souffrance. La mort dans le miroir, mais si rouge n'y devait jamais trahir son origine. Il fallait near avoir touché son visage.
Near l'existence meme du maquillage. Oh non, si nest que le frau du matin. Desayant els, alors tu le poison wrong dit leurs jaws. Et metro l'usage du fard, c'était risquer l'accusation de vanit. Et la vanit, et est un pech. L'église regardait tout. Elle tolérate parfois, mais jamais ne prouvait. On prêchait la simplicité, la modestie, le naturel. Mais dans les châteaux, les femmes se colorient in secret. Means certaines religieuses, et la veille de grandes célébrations, cherchant un peu. Just un soupçon de lumière sur la peau. Pour mieux refléter la gloire de Dieu. Desayant elles en souriant. Si j'ai du rouge était un équilibre instable entre la vie et la tentation. Trop de couleur. Et l'on passait du rang de dame. Et celui de courtisan. Un pas de traverse. Et l'on devenait suspect. De luxure. De provocation. La couleur sur les jaus n'était jamais neutre. Elle parlait. Elle criait parfois. Même si on prétendait l'avoir oublié et malgré cela, le rouge persistait. Il revenait comme un besoin primitif. Car au fond, chaque femme voulait prouver qu'elle vivait encore. Qu'il y avait du feu sous la glace, du sang sous la plume, que derrière le masque de palleur. Un corps battait, si mensonge rouge, si bien entretenu, est devenu un symbole. Un secret partage entre femmes. Une complicite silenceus entre souffrance et coquetterie. Un acte minuscule, presque révolutionnaire. Dans une époque qui ne pardonnait pas l'expression de soi. Alors, la prochaine fois, que vous verrez un tableau médiéval avec six jaus épines roses. Ne vous laissez pas tromper par leur douceur. Derrière si timide éclat, il y a de l'audace, du danger, et une vérité. Parfois, survivor c'est mentir. Avec élégance. Imaginez maintenant un visage sans contours familiers. Un front immense, nu, presque céleste. Les yeux en bas du visage, encadrés par rien, ni sourcils, ni mèches aiguës. Juste de la peau, lisse comme la pierre, tendue comme un parchemin. Ancien, si n'est pas une maladie, c'est un idéal. La front, dans la butte médiévale, était un sanctuaire. Plus il était large, plus il inspirait respect, pureté, noblesse. Un front haut symbolisait l'intelligence, la distinction, la spiritualité. C'était le miroir de l'âme. Alors on restait, on arrêtait, on effaçait. Les sourcils, superflus. On les brûlait avec de la chaux vive. On les dissolvait avec du vinaigre fort, du soufre, parfois même. De l'arsenic. Certaines femmes utilisaient du crottin de chat. Oui, du crottin, mélange et du miel. Pour affiner la ligne du visage. D'autres appliquaient une pâté de chaux et d'ammoniac qu'on laissait sécher sous un voile. L'odeur était insoutenable, la douleur constante. Mais le résultat? Un visage pur. Libre de tout instinct animal le regard féminin devenait alors flottant. Sans sourcils pour le sous-liner, sans ombre pour le renforcer. Fella placate, fella troublate, fella transformate. Les femmes semblaient plus distantes, presque mystiques. Comme si elles n'étaient plus tout et faites humaines. Ani terrestres. Ani charnels. Pour prolonger si tit ifit, les femmes portaient des coiffes cerise, des bandeaux de lin, des cornes de hennin ou des follets d'or, qui repoussaient encore là. Ligne des chevaux. Chaque accessoire terrate, cachette, aplatissait. Les visages devenaient icônes, symbole. Surface de DVOTI on dot, quand les poils repoussaient. On recommendate? Encore. Encore. Car un seul sourcil visible pouvait suffire et ruiner une réputation.
Les poets de cour n'écrivaient que sur les fronts vierges. Les artistes n'y peignent que des visages nus. Les saints aux mâmes, dans les vitraux, n'avaient pas de sourcils, mais toutes n'y pouvaient pas suivre. La douleur, le coût, les conséquences étaient lourdes. Alors certains, trichayant, elles dessinaient une fausse ligne de cheveux plus haute, cachant leurs vrais sourcils sous un bandeau, ou les redessinaient finement au charbon. Le contouring médiéval existait, fait de tissu, de powder, et de lumière, and certaines regions, surtout au contact de l'Orient byzantin, les sourcils étaient parfois conserves, turs fins, turs arcs. L'obus en privilégiait la courbe. La délicatesse orientale résistait à l'effacement occidental, mais en Europe de l'Ouest, la mode restait à l'effacement total dot. Le message était clair. Pour être belle, il fallait disparaître. Disparaître sous les couches, sous les autos, sous les attentes. Il n'y s'agissait pas d'être soi, mais d'être digne. Digne d'être regardé. Et surtout, digne d'être jugé sans faute visible. Asterisk, fermez les yeux un instant. Imaginez le doux crépitement d'une feuille de bois. Une femme se penche au-dessus d'un bal. Une vapeur étrange s'élève. Elle y trempe ses longs cheveux. Lentement, avec patience. L'odeur est forte, acre, si n'est pas une infusion médicinale, mais une tincture, un melon d'irine, de cendres et de safran. Sunbut, capture la lumière du ciel, dans la butte médiévale, le blonde était arroi. Plus que fella, il était sacre. Les chevaux d'ors rappelaient ceux des anges, ceux de la Vierge Marie, ceux des héroïnes pures des chansons de geste. Être blonde, c'était être béni. Mais la génétique n'y suffisait pas. Alors on inventa des solutions. Le blonde n'était pas une couleur naturelle. C'était une conquête, une fabrication. On utilisait des decoctions de camomille, d'écorces, de citron, de safran, de meal, et pour les plus audacieuses, de l'urine fermentée, parfois humaine, parfois de vache. Le tout expose au soleil pendant des heures, pour activer la magie. Les femmes passaient des journées entières à éclaircir leurs cheveux. Elles construisaient de drôles de cages en fil d'or ou en bois, passés sur la tête pour exposer. Les mettaient à la lumière sans salir la peau. Elles patientaient dans les jardins, immobiles, les cheveux badigeons de mixtures improbables. On disait que plus qu'à piquer les yeux, plus le blonde serait éclatante, mais une voix si blonde céleste. Obtenu, il fallait le prodiguer. Le montrer aussi, mais avec prudence. Avant le mariage, les cheveux pouvaient être longs, ondules, décors. Épers, c'était terminé. Une femme mariée devait cacher ses cheveux sous des voiles, des filets, des couronnes de tissu. Montrer. Ses cheveux devenaient alors presque une provocation. Dans les cours, les demoiselles rivalisaient d'ingénuité. Rubans, pearls, filets, brodes de pierres précieuses. Chaque coiffure devenait un chef d'œuvre. Les plus riches allaient jusqu'à intégrer des clochettes dans leurs nattes, faisant tinter leur passage comme une mélodie discrète. Chez les hommes aussi, le cheveu était message. Longs, propres, brillants, elles reflétaient la santé, le courage, la grâce divine. Un chevalier bien coiffé était un chevalier respect. Dans les poèmes, ses cheveux flottaient au vent, illuminés par le soleil, symbole de force et de pureté. Mais ces efforts n'étaient pas sans conséquences. Les teintures abîmaient le cuir chevelu. Les cheveux se cassaient, tombaient. Les mélanges toxiques brûlaient la peau. Et pourtant, on recommandait,
Encore, car dansi monde Mars. De suis et de maladie, ressembler en rayon d'or. C'était aider Odysseus de l'abu. Les chevaux n'étaient pas qu'un ornement. Ils étaient une promesse. Une illusion. Une revanche contre la salade, la vieillesse, la misère. Ils étaient le dernier éclat d'orgueil. Dans un monde souvent gris, astérisque écoutez. Il n'y s'agit pas d'un corset, comme nous l'imaginons aujourd'hui. Pas de baleines métalliques, pas de laquage theatral. Non, mais un corset tout de même. Invisible, silencieux. Impose non par des Rubens, mais par le regard des autres, par la morale, par la glisse, par les peintres. Dans la beauté médiévale, le corps féminin n'était pas modèle. Il était conten dot, les formes du corps devinrent être douces, effaces, presque flottantes. Les hanches larges étaient tolérées, voire suides, car elles signifient fertilité. Mais la taille devait disparaître. Les signs ne devaient surtout pas attirer l'attention. Trop ronds, unless écrasés. Trop visibles, unless light, la poitrine parfaite était. Oubliable, les femmes s'enroulaient bands des couches de tissu, chemises, cottes, robes, surcoats. Chaque vêtement avait un but, lisser, gommer, allonger la silhouette. Le corps devenait colonne, lisse, vertical, contrôle. Sous la ligne et la laine, la chair disparaissait. Si n'était pas de la poudre. C'était une esthétique du retra it.la. Censure en revanche, j'avais un réel call. Fine nuée hot, just sous la poitrine. Elle dessinait une ligne stricte. Elle disait, voici jusqu'au mon corps pas le reste, ne vous attardez pas. Les sensualités, dans la mode médiévale, était un murmure. Une absence mise en valeur. Même les chests devaient obéir et cette esthétique continue. Marcher doucement, s'asseoir droit, garder les bras près du corps, éviter de rire trop fort. La beauté, c'était l'élégance dans la retenue. Le corps ne devait jamais paraître vivant au point d'être incontrôle, dot, portant, tout. Cela n'était pas sans tension. Car sous les couches, le corps existait. Il respirait, transpirait, desserait, et parfois, il débordait. Certaines femmes cousaient des coussinettes pour amplifier discrètement les hanches. D'autres glissaient des dentelles fines sous les manches. Pour adoucir la peau, dans certaines régions, les vêtements devenaient plus ajustés. On brodait des formes de signs sur les bustes des robes. Des jeux d'amers dans les tissus simulant des courbes. C'était de la ruse textile. Sugar sans montre, flatter sans trhir dot et puis, il y avait les jours de fête, les mariages, les balls. Ces moments rares où le corset invisible se relâchait. Oh, le tissu devenait plus fin, les décolletés. Plus bus, les couleurs plus vibes. On trichait un instant avec la norme. Just assez pour exister. Pour respirer. Le corps médiéval féminin n'était donc pas seulement un objet embellir. C'était un champ de bataille. Entre nature et culture. Entre désir et devoir. Entre ce que l'on est, et ce que l'on devait paraître. Fermes les yeux un instant, et imaginez, une piece obscure. Des murs épais, pas de fenêtres, ou si peu, une bougie grisille. Et dans un coin, un petit coffret de bois sculpté, contenant des fioles, des sachets, des pétales secs. Si. N'est pas une pharmacie, c'est un trousseau de perfumes.
Delusions olfactives, d'échappatoires silencieuses, et l'époque médiévale. L'hygiène corporelle telle que nous la concevons aujourd'hui n'existait pas. Les bains rares étaient parfois mal vus, accuses d'ouvrir les pores aux maladies, ou d'y les sens mais sentir bon. Au du moins masquer l'odeur de la chair. Restate une exigence. Une nécessite social. Une épreuve de distinction. Les nobles portaient sur eux des pomanders. Ces petites boules métalliques finement ciselées, remplies d'herbes, d'épices ou de resins, qu'elles faisaient pendre à leur cou ou à leur ceinture. Et chaque mouvement, un soupçon de douleur, venait recouvrir les relents du quotidien. Car la ville médiévale poète, la cuir, la sueur, la moisissure, les animaux, les maladies, tout s'infiltrent dans les vêtements, les draps, la peau, les femmes elles, glissant entre les plis de leur robe, de petits sachets de lavande, de sauge ou de cannelle. Elles parfumant leurs cheveux avec des infusions de rose ou de thyme. Le parfum devenait message discret, une identité invisible, une séduction catchy. Car c'est montre et pech, mais c'est faire sentir. Étate. Tolère. Certaines recettes de perfumes étaient de véritables potions. Ambergris, musc, benjoin, myrrhe, parfois mélangés et du vinaigre, ou du vin. Unless appliqué derrière les oreilles, ou pointed sur la gorge, pas trop, just assez. Pour que souffle d'air revile le souvenir d'un passage. Mais tous les perfumes n'étaient pas nobles. Il y avait aussi ceux des croyances. On portait sur Isoai des odeurs fortes pour éloigner les miasmes. On croyait que la peste voyageait dans l'air. Alors on se couvrait de perfumes piquants, senses purifier l'environnement. La beauté se mêlait et la superstition. Le corps sentait la paire, la foi, le rang social. Le parfum pouvait être une arme. On disait que certaines femmes séduisaient les hommes grâce à des wiles invoitants. D'autres en mettaient sur leurs lettres. Le papier gardait la trace. Le parfum prolongait la présence. Même loin du regard dot et parfois, c'était une revanche. Les femmes pauvres, incapables de save dire diaprits, distillaient leurs propres mélanges. Un peu de menthe, de sauge, de graisse animale parfumée de l'écorce. Un geste de dignité. Une manière de dire, je suis là, moi aussi. Dans les manuscrits d'amour courtois, le parfum est souvent mentionné, mais jamais trop décrit. Il reste énigmatique, presque sacré. C'est lui qui trahit une présence, même dans l'ombre. Celui qui fait tourner la tête. Oh le cœur. Alors, oui, les femmes médiévales n'y prenaient pas de douches. Mais elles savaient comment habiter l'air. Comment tisser author d'elles un nuage diabolique, de mystère, de désir. Le parfum était leur langage mute. Un souffle de rébellion dans un monde de contraintes. Asterisk approaches vous. Imaginez une table de banquet. Des mets richement décorés. Des fruits confits, des pains d'ors, et viandes en sauce. On rit doucement. On boit du vin épice. Mais au moment de sourire. Un detail trouble. Des dense turns, parfois noircis, souvent absentis. Dans la beauté médiévale, la bouche était un paradoxe. Elle adorait et effrayait. Les soins dentaires et cette époque étaient rudimentaires. Les brosses dents telles que nous les connaissons n'existaient pas. Et la place? De petits bâtons et maquer, des morceaux de tissu rugueux, ou des powders abrasives composés de coquilles d'œufs pelés, de sel, ou mine de cendre. Le tout fraught avec acharnement, parfois jusqu'au sang.
Mais ses methodes. Bean quenthousiasts, faisant plus de mal que de bien. Els rayant le male, decausant les gensis, accelerant la perte de dents. Et pourtant, L single quotes hal EINE dot dalel, devait restituce. Surtout chez les femmes. Un bon allen était signé de purette, de vertu, de santé. Alors, on avalait des pastilles de miel, on mettait de la cannelle, du clou de girofle, de l'anis, les recettes. Variant selon les regions et les croyances. Certaines femmes faisaient bouillir de la menthe, dans du vinaigre, et s'en rincaient la bouche. D'autres croyaient aux pouvoirs magiques de la sage, ou se frottaient les chances avec du sel béni. On utilisait aussi le vin pour se rincer. Ou oublier la douleur. Les caries frequentes n'étaient pas soignées. Elles étaient ignorées, arrachées, ou parfois brûlées au feu. Les pertes des dents, même jeunes, étaient banales. On dissimulait cela in évident de trop ouvrir la bouche. On riait la main devant le visage. On murmurait plaudit que parleur fort. La discrétion devenait lgance dot, malgré tout cela. La bouche restait un symbole fort. Dans les poèmes, elle était décrite comme petite, encore rosy, douce comme un fruit mûr. Les hommes revient de baisers timides, de souffles perfumes. Alles oubliant, ou préférant ignorer, l'odeur réelle, les plaisirs. Le goût métallique des certaines femmes allant jusqu'à se noircir volontairement les dents. Oui, dans certaines regions, notamment sous l'influence orientale, des dents très blanches pouvaient paraître vulgaires. Le noir évoquait la sagesse, la maturité, la retenue. On utilisait alors de l'encre, du charbon, des raisins. Un sourire d'ambre, plus mystérieux que LUMINEUX dot, dans les cours, les nobles, pour ne pas troubler leur image, portant parfois de fines prothèses en ivoire ou en bois, maintenues par des fils d'or. Inconfortables, peu discrets, mais suffisantes pour préserver l'apparence pendant une audience ou un portrait. Alors la bouche médiévale, fragile, abîmée, déguisée, restait un théâtre, un lieu de mensonges nécessaires, de douceurs, inventives, car dans un monde tout était illusion, même le souffle devait être orne, astérisque imagines. Une main qui s'éteint doucement pour saisir une coupe, long, fine, presque translucide. Aucun cal, aucun cru rougeau, les ongles sont nets, les jointures délicates. Cette main n'a jamais lavé de linge, jamais remué la terre, jamais saigné. Dans la beauté médiévale, la main était unie. Déclaration silencieuse de rang, de pureté, et d'inaccessibility. Une belle main ne devait pas être forte, inutile. Elle devait être blanche. Blanche comme le lait, comme la cire, comme les mousse d'une cloître. La peau y était lisse, presque froide. Pour atteindre cet idéal, les femmes utilisaient des gants trempés dans des mélanges de citron, de lait, d'amandes, d'eau de rose ou de vinaigre et de plum. La même alchimie toxique que pour le visage, la travail des mains devait disparaître. Les coudes, les doigts, les poignets ne devaient montrer aucune trace de labeur. La moindre haile, la moindre tache, était en vue. Alors on porte des gants, même à l'intérieur. On se frottait les mains avec de la farine ou de la craie. Certaines femmes trempaient leurs doigts dans de l'eau froide, plusieurs fois par jour pour resserrer la peau, comme en effet une lame. Mais au-delà de leur couleur, si qui comptait, c'était le mouvement.
La manière dont une main say besate. Sur une table, caressé en tissu, levate en voile. Les gestes deviennent éder rutinis, économes, presque lents. Jamais brusques, jamais larges. Les doigues deviennent bauger con des plumes dans le vent, sans jamais déranger leur author. Dans les traits de courtoisie, on enseigne aux jeunes filles, comment s'asseoir les mains croisées, comment pointer. Du doigt sans offenseur. Comment offre une coupe sans parader servant. Les mains deviennent un langage. Un alphabet silencio de noblesse certaine, es femmes fortunées, allant plus loin. Encore, elles faisant broder leurs gants de soie avec des pearls, des fils d'or, des emblems de famille. Non pas pour prodiguer leurs mains, mais pour les honor, comme un ornant reliquaire. Les gants n'étant plus outils, mais bijous dot, et si la nature n'y suivait pas? Si les doigues étaient quartz, les ongles casses, les veins trop apparentes. Alors on aquilate, oui, mime les mains. Un peu de powder, un peu de graisse parfumée, parfois mime, un touché de fard. Rien n'y devait trahir le rêve fragile de la perfection. Les Hans aussi participant à cette obsession. Un chevalier aux mains propres était un chevalier de prestige. Un érudit à la peau douce prouvait qu'il écrivait plus qu'il n'y frappait. L'encurseur les doigues veillait mieux la terre sous les ongles. Mime les saints dans les enluminures. Avec des mains fines, sans effort, sans larmes dot et courtant. Ces mains-là n'y savaient rien du monde. Elles ignoraient la rugosité du bois, la morsure du froid, la douceur de la peau d'un enfant. Mais elles étaient admirées, imitées, reproduites. Car dans la grande masquerade du beau, même les gestes deviennent mentor. A cautesse, imaginez une grande salle de pierre, sol irrégulier, tapis effilocheux. Une jeune femme descend lentement un escalier. Elle n'y court pas, elle n'y trotte pas, elle glisse presque. Chaque pas mesure, continue, soigneusement ralenti. Pas par élégance naturelle, mais par nécessité. Ses chaussures sont étroites, rigides et ses pieds infirmes depuis l'aube. Marcher. Est une performance. Dans la butte médiévale, les pieds n'étaient jamais vraiment montrés. Mais ils n'échappaient pas aux normes. Un pied noble devait être petit, mince, gracieux. On disait d'une femme distinguée qu'elle laissait épine de traces dans la poussière. Son passage devait être un murmure. Un effleurement du monde, pas une empreinte. Les chaussures, souvent en cuir fin ou, étaient pensives. Pour l'apparence, plus que pour le confort. Et la mode, les poulains, six souliers pointes dans la bout s'étiraient parfois sur plusieurs dizaines de centimètres. Absurdement longs. Symboliquement dérangeants. Ils entrevoient le pas, forquient. I avancer avec lenteur, la tête basse. Presque un prix redouté et si les pieds étaient larges ou déformes par le travail? On les cachait, toujours. Les bains étaient précels ou couverts. Les pieds étaient laves avec soin, parfois même perfumes, mais rarement exposés. Un pied vu sans autorisation était un geste presque indécent. Il appartenait à l'intimate, au sacre,
O mistar du corps dissimule. Certains femmes allant du squat bander legèrement leurs pieds deslin faints pour les finer. Non est la manière extrême des traditions orientales, mais assez. Pour que los prenne une forme plus convenable. On frottate la peau avec du citron ou du lait kale, pour l'adoucir. On coupate les ongles en forme d'amande. Chaque détail comptate. Même si que personne ne verra dot et les pas, ils ne devient jamais trahir la chair. On apprenait aux yoins filles à marcher en silence. Talon de bord, puis point. Et avancer avec le bus droit. Les bras replies, le regard au sol. Les allées des châteaux devenant des theatres. Chaque déplacement, une chorégraphie. Un message mute. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas de ce monde agit. Dans certains cours, les femmes étaient informées des feintes et l'art de se mouvoir. Le nombre de pas, la distance entre deux enjambes, la façon de tourner sans froisser ses robes. Tout était codifié. Après, repeat, le cours. Devenait calligraphie vivante. Même les pieds des hommes étaient insoumis à cette logique. Les jeunes seigneurs portaient aussi des poulains, souvent exagérés, comme démonstration de richesse, car plus le soulier était inutile, plus. Il signalait que le porteur n'avait pas besoin de marcher pour vivre. Le pas lent devenait un lux et dans ces silences des pas, dans ces chaussures plus décoratives que fonctionnelles, un paradoxe s'imposait. Pour paraître gracieux, il fallait se contraindre. Pour marcher beau, il fallait souffrir un peu. Et surtout, avancer moins vite, car dans la lenteur imposait leurs courses. Les femmes médiévales gravaient malgré tout une forme de résistance. Un refus d'être précipités. Une façon de dur, malgré tout. Asterisk fermes les yeux, encore une fois. Imaginez un visage fige dans la pénombre, encadré d'une voile pale. Rien ne bouge, sauf les yeux. Deux éclats timides dans l'ombre. D'une bougie. Dans la butte médiévale, les regards n'étaient pas un outil de séduction ferme. Il était une énigme. Une présence silencieuse. Un ami au l'on ne savait pas toujours ce que l'on licite. Foi, crainte, désir. O tout thella et la foisse. Les yeux clairs étaient enterprises. Bleu, gris, vert d'eau. Ces teintes étaient associées à la noblesse, et l'étranger divine, et la purette angélique. Les yeux foncés, rappelant souvent les terres du sud. Les classes laborieuses, le feu des passions, moins valorisées dans les récits de chevalerie. Pour les mettre en valeur, certaines femmes appliquaient des décoctions épaisses. De gestes d'Ianis, de pétales de blut ou de camomille, autres des paupières, pour atténuer les cernes. D'autres utilisaient du charbon pour accentuer le contour, mais cela restait rare, car trop souligner le regard pouvait être préoccupant. Une provocation et pourtant, tout passait par les yeux. Les langages amoureux, dans les cours, étaient codifiés. Un regard prolongé, un battement de cils, une absence de clignement, autant de gestes subtils qui pouvaient signifier un monde de choses, sans que mot ni soit prononcé. Dans la tradition, de l'amour courtois, regarder devenait une forme d'adoration. Mais attention, dans l'église et la morale populaire, les yeux de la femme pouvaient être des piges. Trop expressifs? On les jugait trompeurs. Trop mobiles? On les disait mentors. On les volait modestes. Bases, pudiques. Le regard féminin idéal était presque passif, tourne vers l'intérieur ou vers le ciel. Dans les manuscrits en lumens, les vierges et les saints ont souvent les yeux tournés vers l'invisible.
jamais droit dans l'objectif, jamais dans l'affirmation. Elles regardent et traversent le monde, comme si elles y voyaient quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Mais dans l'intimite, dans l'ombre des couvents, dans les jardins des châteaux, les femmes apprennent et jouent avec leurs regards. Une invitation silencieuse, une pause avant de parler, un clignement étudié, les regards devenaient la seule liberté visible. Si que l'on n'y pouvait dire avec les lèvres, le regard pouvait les sug, ardot, et parfois en trichait. On frottait les blanc des yeux avec une infusion de pervenche, eau de lait, pour le rendre plus clair. On fixait la lumière pour provoquer une larme, un éclat humide, un reflet de verre. Car dans cette époque les joues devaient être pales, les bouches discrètes, les corps couverts. Les yeux restaient la seule surface vivante, même les hands nobles cultivaient leur regard. Les portraits les montraient rêveurs, pénétrants. Habits, les poètes parlaient d'eux qui transpercent, d'eux doux comme l'eau du matin. Le regard, malgré tout, échappait au contraire. C'est ce qui le rendait si précieux. Alors la prochaine fois que vous croiserez un visage ancien dans un tableau médiéval, n'y regardez pas seulement le costume, la teinte, les bijoux, observez les yeux. Ils entreversent le temps. Det dans leur silence, ils vous parlent encore. Asterisk asseyez-vous un instant. Regardez un tableau ancien. Une dame figée dans le silence. Podenaker, mains croises, yeux baisses. Rien n'y semble bauger, mais tout parle. Et travers elle, si n'est pas seulement son image qui nous parvient. C'est une idée, une construction. Car dans la beauté médiévale, les peintres furent des architectes de chair, des inventeurs de visages, des législateurs du beau. Ils n'y pagnaient pas si qu'elles voyant. Alles pagnaient si qu'on voulait. Voir, oh plaidit, si qu'on devait croire. Les femmes étaient allonges, aplaties, adoucies. Leurs traits réels étaient parfois gommes, courageous, sanctifies. La peinture devenait un filtre sacré. Avant Photoshop, il y eut la température la beauté idéale était caudy. Front haute, sourcils effaces, nez droit et fin, bouche petite, presque invisible. Les proportions suivaient souvent un modèle divin, celui des icônes. Car pendant longtemps, représenter un visage trop humain, c'était presque un blasphème. Il fallait s'approcher du céleste. Die Lepure, mais ces canons n'étaient pas neutres. Ils formaient des attentes. Ils enseignaient en silence. Chaque tableau devenait une leçon moute. Voici ce que vous devriez être. Voici comment vous serez aimé. Voici ce qui est d'un dider peint. Tout ce qui sortait du cadre était efface, ignore, revalé au rang de vulgarité. Dans les ateliers, les modèles n'étaient pas toujours des nobles. Parfois, des servants, des jeunes garçons, des religieuses surveillaient de base. Mais le résultat était toujours le même. Une transformation. Les défauts étaient gommes, les expressions adoucies, les corps couverts. Peindre une femme c'était. La purifier et travers le pinceau. Les artistes savaient faire. Et ils en jouaient. Certains inventaient des coiffes immenses, des tenues extravagantes, des poses impossibles, simplement pour élever le sujet au-dessus de la réalité. Les tableaux devenaient une fiction. Une fiction qui, paradoxalement, finissait par redessiner le réel et comme souvent dans l'histoire. Ce qui était sans refléter la société, commença à la transformer. Les femmes qui voyaient ces œuvres,
Essayant de leur ressembler. Elles copiant les coiffures, les postures, les attitudes. La peinture divinate you in prophecy. Le pinceau. Un oracle. On disait parfois que portrait réussissait lorsqu'il rendait la femme, my leur queen. Vrai. Plus calm, plus pale, plus soumise. Mais certaines femmes exigeantes, qu'on leur rende justice. Elles refusant d'être idéalistes. D'autres, au contraire, payant plus cher pour être embellies, non pour flatter leur vanité, mais pour survivre dans la même oire dot et les homes. Ils étaient peints avec grandeur. Barbes soignées, regards pertants, armors brillantes. Même les rois obéses devenaient des statues grecques. Les rides disparaissaient, les cernes fondaient sous les couches de pigment. Le pouvoir. Avait. Aussi son pinceau. Alors, souvenez-vous, les peintures médiévales n'y sont pas des fenêtres sur la passe. Ce sont des miroirs déformants, des rêves figes, des mensonges nobles, et pourtant, elles nous révèlent tout, car c'est que l'on choisit de montrer, and dit bien plus que c'est que l'on cache. Imaginez la lumière d'un vitrail qui danse sur une robe de velours. Rouge profond, bleu nuit, vert forêt. Chaque couleur vibre, mais chacun porte un sens. Car dans la beauté médiévale, les tissus n'y servaient pas seulement de couvrir. Le corps, ils racontaient une histoire. Ils affirmaient un rang, une moralité, une intention. Et parfois, ils trahissaient des désirs qu'on ne sait pas nommer. Les couleurs n'étaient pas libres. Elles étaient codices. Le bleu, associé à la Vierge Marie, signifiait purette, piété, humilité. Une femme en bleu était vue comme sérieuse, modeste, digne de confiance. Le rouge, en revanche, était ambivalent, couleur de la passion, du sang, du pouvoir, mais aussi du péché. Trop de rouge, et la réputation vacilla dot. Le vert symbolisait la jeunesse, l'espoir, mais aussi l'instabilité émotionnelle. Le noir était noble, réservé aux veuves et aux grands seigneurs. Le blanc, paradoxalement, était réservé aux cérémonies sacrées et non au quotidien. Une robe blanche pouvait choquer. Sauf si vous étiez déjà une isonée dot, et pourtant, ces couleurs n'étaient pas simples à obtenir. Les teintures étaient chères. Le bleu profond, extrait du pastel ou du lapis lazuli, coûtait parfois plus que l'or. Le rouge écarlate, tailleur de la coquenille ou du kermis, était réservé aux plus riches. Porter une couleur vive, c'était. Porter ses richesses sur les épaules. Mais la beauté n'y résidait pas que dans la couleur. Elle vivait aussi dans le choix du tissu. Les lignes étaient humbles quotidiennes. La laine chaude et lourde marquait le hiver et les campagnes. Le velours et la soie étaient réservés à ceux qui n'y travaillaient pas. Car ces étoffes s'assalaient vite, s'effroissaient et peinent de chise. Elles étaient donc parfaites pour ceux qui pouvaient se permettre de n'y rien faire dont la coupe des vêtements révélait autant qu'elle dissimulait. Une encolure légèrement élargie, une manche fendue laissant deviner la chemise indécise. Tout était calcul. Une femme pouvait, sans se découvrir réellement, suggérer une courbe, un geste, une absence. Le tissu devenait langage. Pli, ride, broderie. Tout disait quelque chose, mais attention. L'église veillait. Elle fixait des règles sur ce qui pouvait être porté, selon le sexe, le rang, l'âge. Porter une étoffe ou une couleur, au-dessus de ces conditions, était parfois puni. On pouvait être dénoncé
ridiculiser, voire exclude des cérémonies. Car dans la société médiévale, tabeler n'était jamais innocent dat, et pourtant, les femmes jouant. Elles brodient des symboles secrets dans leurs manches, glissant des pierres semi-précieuses à l'intérieur d'une harlot. Ajoutiant un fil d'argent et un tissu simple. Elles naviguent dans les interdits, comme dans un labyrinthe de soie. Leur but était une ruse lente, habillée de silence. Les vêtements masculins n'échappaient pas à cette codification. Les joints nobles portaient des pourpoints cintrés, des chausses moulantes, des capes doublées de fourrure. Les plus audacieux choisissaient des couleurs flamboyantes, frayant parfois le ridicule pour se démarquer. Car avez-vous, c'était existe ardot dans un monde sans miroirs partout, sans mode rapide, sans vitrines, chaque vêtement devenait une déclaration, une posture, une revendication. Et derrière chaque robe, chaque étoffe, il y avait une femme qui, même contrainte, écrivait une histoire et travers les plis de ses tenues. Asterisk fermez les yeux. Imaginez le reflet tremblant d'un visage dans l'eau d'un seau. Les rides sont rares, presque interdites. Le teint, même malade, doit rester tendu, blanc, sans tache. Dans la beauté médiévale, vieillir n'était pas un processus naturel. C'était une racine, une lentichute hors de la grâce. La jeunesse n'était pas seulement valorisée, elle était sacralisée. On n'y cherchait pas à paraître expérimenté, fort ou mature. On voulait rester l'image figée d'un moment, celui du printemps, de la fraîcheur, de la purette. Le visage d'une jeune fille, à peine sortie de l'enfance, était considéré comme le sommet de la beauté. C'est ce visage-là que l'on peignait, que l'on chantait, que l'on mariait et pour le préserver, on inventait des rituels. Des cataplasmes de lait de chèvre, des onguents au miel et à la cire, des bains de vapeur et la lavande. On évitait le rire trop fort, les expressions marquises. Sourire? Oui, mais sans froisser les coins des yeux. Parler? Oui, mais sans hausser les sourcils. Le visage devait rester calme. Intact, presque endormi, les femmes redoutaient la moindre marque, une ride, une tache de vieillesse, une perte d'élasticité. Certains dormaient avec des bandeaux nous autres du front, pour garder les traits en place. D'autres frottaient leur visage avec de l'eau glacée des la lèvre du jour, le froid comme allée du beau. Mais cette obsession n'était pas esthétique. Elle était aussi sociale. Une femme jeune avait encore de la valeur sur la marche du mariage. Elle pouvait encore être dotée, convoitée, échangée. Une femme qui vieillissait devenait invisible. Au père, suspect. On la disait sorcière. Carrière, inutile. L'âge, surtout chez les femmes, efficace plus qu'il n'y révélait. Les hommes, oh, pouvaient vieillir en gagnant indignant. Les rides étaient les marques de la guerre, de la sagesse, du commandement. Une barbe grisonnante ajoutait de l'autorité. Mais pour les femmes, chaque ride était un adieu. À la jeunesse, à la beauté, et l'étude du mandat et pourtant, certains refusaient. Des femmes âgées se peignaient encore, portaient des perruques blondes, parfumaient leur linge. Non pour plaire aux autres, mais pour résister. Pour affirmer que leur beauté ne s'était pas éteinte. Qu'elle avait simplement changé de forme. Dans les enluminures, les femmes âgées sont rares. Quand elles apparaissent, elles sont grotesques, curbies, ridiculouses. La vieillesse féminine fait cette paire.
car el rappelé CQ tout. Le monde fouet. Le corps real, qui change, qui fatigue, qui est single quotes AFFAISSE dot. Mais parfois, dans un manuscrit oubli, dans une fresque discrète d'un monastère, on trouvait un visage de vieille femme peinte avec tendresse. Les rides sont là. Oui, mais elles sont douces. Elles racontent une vie. Une patience. Une autre forme de lumi, ri.etsy, la beauté n'était pas toujours dans la jeunesse, mais dans le regard posé sur elle. Etsy les rides, plutôt que des fautes, étaient des lignes d'écriture. Celles que le temps gravé, avec lenteur, sur la peau de celles qui ont vu. Et survécu. Asterisk à côté le silence. Ce n'est pas l'absence de sons, mais l'absence de voix. Imaginez une femme assise dans une salle d'opéra, Paris de soir, et de Pierreries. S bouche est fine, presque invisible. Elle n'y parle pas. Pas par timidité, mais par convenance. Car dans la beauté médiévale, la parole féminine était une étrangeté, une anomalie. Unrisqué dat la bouche idéale était petite, fermée, rosy, mais discrète. À la décrivait comme bouton de rose, fruit naissant, porte close de sagesse. Une femme belle n'y devait pas parler fort, en I vite, en I trop souvent. L'éloquence féminine était suspecte. L'intelligence sonore mal vue. Une voix, qui portait pouvait porter. Le trouble, Quarthella, les femmes apprenaient des l'infance et moduler leur ton. Parler basse, doucement, peser chaque mot. La langue devenait aussi disciplinée que le corps. On n'y devait ni contredire, ni argumenter, surtout pas en public. Le silence était vertu. Le silence était but, mais si silence-là était plein de contraintes, car les femmes, bien sûr, pensaient. Elles avaient des opinions, des savoirs, des couleurs. Mais dans la sphère noble, tout cela devait être contenu derrière des levers closes. Même le rire devait être feutre, masque par la main, comme si fallait excuser toute expression de joie. Certaines femmes allaient jusqu'à perfumer leurs lèvres, non pour séduire, mais pour masquer leur souffle, le rendre plus agréable. Si leur arrivait de parler, on mélangeait miel, rose, cannelle, etc. pour créer des baumes légers. On n'y colorait pas la bouche, c'était trop voyant, trop vivant et portant. Dans les lettres, les poèmes, les chansons, la bouche devenait objet de fantasme. Non pour ce qu'elle disait, mais pour ce qu'elle permettait. Un baiser, un soupir, une crieur. La parole elle-même n'avait de valeur que si elle était chocotée, secrète, presque sacrée. L'Église renforçait cette vision. La femme idéale était la Vierge Marie, silencieuse, pure, obéissante. Celle qui parlait trop était vite associée à Ève. Tentatrice, curieuse, dangereuse, la voix féminine devenait alors menace. Même les cinq n'étaient incrédibles que, si elles parlaient peu, et avec des OULEUR curtain, certains. Femmes brisant ces codes, poétesses, mystiques, savantes. Elles écrivaient, enseignaient, préquaient parfois. Mais leur but, dans les chroniques, était toujours effacé. On décrivait leur esprit, leur feuille, jamais leur bouche. Comme, si prendre la parole leur tête le droit d'être regardés. Dans les manuscrits d'amour courtois, le plus grand plaisir n'était pas d'entendre la dame, mais de l'imaginer parler. Une parole rêvée, idéalisée, jamais vraiment prononcée. Le fantasme du mot suspendu, jamais celui de la phrase lancée. Alors la bouche, dans la beauté médiévale,
Etate une frontière. Entre l'intérieur. Et l'extérieur. Entre l'autre, et l'opérateur. Entre le droit d'exister, et le devoir de se taire, et aujourd'hui encore. Combien de femmes, dans certaines sociétés, apprennent à sourire sans parler, à séduire sans s'exprimer, à vivre derrière le masque du silence? Asterisk imaginez une chambre plongée dans la pénombre. Une lueur vassal, projeté par une chandelle presque consumée. Le silence est profond, sauf le bruissement du tissu qu'on retire. La robe tombée, le voile glisse. La parure s'évanouit. Et sous ces couches de butte publique, commence une autre transformation. Car dans l'ennui médiéval naissait une butte secrète, intime, souvent invisible. La journée imposait des règles strictes, retenues, par lenteur. Mais la nuit, à l'abri des regards, le corps reprenait ses droits. Les femmes se démaculaient avec du lait chaud, de l'eau d'amande ou des infusions de camomille. Elles frottaient leur peau avec du pain trempe ou des draps de lin humains, espérant enlever le plomb. Sans enlever la jeunesse, dans les chevaux, libres des filets et des tresses, étant pains longuement, souvent 5 coups de brosse, en silence. Pas seulement pour les démolir, mais pour les apaiser. Les nudes de la journée, les tensions. Dans l'apparence, c'est dénouant avec chaque passage de peine. C'était un rituel de soin, mais aussi de solitude. Les pieds, meurtres par les poulains, étaient trempés dans l'eau chaude. On naissait les chevaux, on frottait les talons. Avec des herbes. Les mains, tremblantes parfois de fatigue, retrouvaient une douceur oublie. Même les signes, écrits sous les corsages, étaient relâchés, soins avec des onguents. Le corps, enfin, respirait, mais cette butte nocturne n'était pas que pour soi. Dans le lit conjugal, ou dans l'attente d'un amant, chaque geste prenait un autre sens. Les femmes parfumaient leurs draps, glissaient des pétales dans leurs chemises de nuit, posaient des perles d'ombre sous l'auréole. La nuit devenait un theatre invisible. Un lieu où le désir enfin n'était plus honteux et même souls. Au coup poursuivant ses soins. Non pour plaire, mais pour survivre l'image du jour. Pour se souvenir qu'elle existait en dehors du regard. Car à force de paraître, on oubliait parfois d'être. La butte de nuit était une forme de résistance. Une réconciliation entre ce que l'on montre et ce que l'on est. Certaines femmes allaient jusqu'à tenir des carnets de recettes. Transmis de mire en fille. Des secrets de butte, mais aussi des mots doux, des prières, des confidences. Des formules pour faire repousser les chevaux, pour garder la peau lisse, pour rêver d'un avenir plus tendre. Ces cahiers étaient des coffrets d'ombre, où la vérité cacha et dans les couvents, dans les chambres de servants, dans les coins oubliés des châteaux. La butte nocturne devenait une lueur fragile, un espace de liberté minuscule, un miroir sans jugement. Car dans la nuit médiévale, les femmes redevenaient elles-mêmes. Loin des pinceaux, loin des attentes, loin des regards. Just des souffles, des peaux, des pensées. L'une n'y but qui n'y cherchait pas, et séduirait, mais simplement et dur. Asterisk imaginez une épice close. Une lumière filtrée par une tenture épaisse. Une jeune femme, assise sur un banc de pierre, la tête penchée, les mains croisées sur le ventre. Ce jour-là, elle n'est pas autorisée à entrer à l'église. Elle n'y touchera un tissu sacré, un élément béni. Elle est
improper, decentals. Car dans la beauté médiévale, le corps féminin, c'est trop. That fella deranged. Les règles, si phénomène naturel, étaient alors entourés de silence, de honte, et de peur. On y voyait un déséquilibre de humeur. Une impurité, une faiblesse. Une femme qui s'ainait, même sans douleur, était peu comme fragile, instable, parfois même dangereuse. Si sang m'était pas celui des chevaliers, et I celui des martyrs. Il n'avait pas de valeur noble. Il était tabou. On croyait que si sang pouvait flétrir les récoltes, corrompre le vin, faire tourner le lait. On disait qu'une femme réglée ne devait pas regarder les miroirs, sous peine de les ternir. Si superstitions s'entremêlaient avec des croyances médicales absurdes, certains pensaient que les règles étaient une façon à la femme d'évacuer ses toxines lunaires, et pourtant il fallait vivre avec. Sans protections modernes, les femmes utilisaient des linges, des bandes de lin plies, maintenues entre les jambes par des ceintures de corde ou de cuir. Certains s'élevaient dans l'eau glacée, croyant arrêter le flux. D'autres buvaient des infusions d'ordi, de menthe poivrée, de myrrhe, mais rien n'y soulageait vraiment. Sauf le silence, car il fallait cacher, discrètement. Tu en, gérant la douleur, les tâches, les regards. Il n'y avait pas de place pour la plainte. La beauté exigeait un visage tranquille, nem con levant se tordit. La noblesse d'âme se mesurait et la capacité de souffrir en silence. Dans certains couvents, des chambres spéciales étaient réservées aux jours d'ombre. Les femmes s'y retiraient, priant, causant, méditant. C'était un exil. Temporaire, mais aussi, parfois, une délivrance. Un moment de solitude rare, où les exigences du monde disparaissaient. Le sang menstruel n'apparaît presque jamais dans les chroniques, les manuscrits, les peintures. Il est effacé, comme s'il n'existait pas. Et pourtant, il gouvernait les rythmes du corps féminin, les humeurs, les possibilités de maternité. Si que l'on ne disait pas, influençait tout, certaines sages femmes, plus proches du pupil, connaissant les cycles, les douleurs, les remèdes secrets. Elles accompagnaient les femmes dans cette danse silencieuse du sang. Mais elles aussi étaient suspectes, car connaître le corps, c'était pouvoir défier l'ordre divin. Alors les femmes s'enaient seules, en silence, en marchant lentement, en évitant de se faire remarquer. Leur but n'en souffrait pas, du moins à l'extérieur, mais à l'intérieur, la lutte était constante. Une lutte contre la honte, contre la fatigue, contre l'ridicule chair était moins digne, moins stable, moins pure dot, et si la véritable force résidait dans ces jours-là, dans cette capacité continue, malgré l'absence de confort, malgré les douleurs, malgré le rejet du monde, la beauté, peut-être se cachait là, dans ces sangs ignores, dans cette résistance discrète. Asterisk imaginez un miroir terni, pose au bord d'une table. Une femme s'y regarde lentement. Elle observe la ligne sur ses joues. Une cicatrice, fine, ancienne. Peut-être une chute. Peut-être une brûlure. Mais si que le miroir reflète, la société refuse de voir. Car dans la beauté médiévale, la peau devait être intacte, lisse, moute. Toute marque était une erreur. Ou une punition. Les cicatrices, les taches, les grains de beauté, les malformations. Tout cela, on les considérait comme des signes de désordre, de disgrace, voire de damnation. Certains pensaient que les marques corporelles révélaient l'âme,
un bas sur la dos? Signe d'un pechcash, une tach sur le bras? Heritage d'un parent fautif. Le corps n'y mentate pas. Dizon, il accusate, en churchet alors et cacker. Et dissimular. Avec des voiles, des gants, des powders épaisses. On mélange de la craie, de la cire, du plomb, parfois mine de l'argile et du lait kale pour couvrir une marque. Mais, rien ni la facette, disparater tout et fait. Et la paire persistate. Si quelqu'un la voyait, tu penserais en demain? Les enfants naissent avec des taxes, des differences, ou des membres malformes, étant parfois considérés comme sorciers, bannis du diable, ou malnés. Le corps devait être une page blanche, une surface sanct. Toute alteration devenait subcon. Later et mal furent souvent confondus. Dans les récits hagiographiques, les saints étaient décrits comme sans défaut. Leur peau était pure comme le lait, leur visage illuminé par la grâce. Mais si n'était pas une réalité, c'était un sujet, une invention. Car dans les campagnes, dans les villes, les femmes vivientes, elles se blessaient, travaillaient, infantaient, et leurs corps portaient les marques de cette vie. Certaines cicatrices étaient valorisées, les blessures de guerre pour les hommes, les marques d'accouchement pour les mères, en prive. Mais, dans l'espace public, dans les représentations du beau, tout fella devait disparaître. L'art, les poèmes, les chants, oubliant celles qui portaient trop de réalité sur leur pied et dot, et pourtant, en certaines cultures périphériques, ou oubliés par les normes chrétiennes, les marques corporelles racontaient des histoires. Les femmes les peignaient, les ornaient, les intégraient à leur but. Une cicatrice devenait bijou, une ride, mémoire. Mais ces voix furent édifiées, lentement, par le canon de la perfection. Parfois, une femme marquée était peinte en arrière-plan d'un tableau. Une servante, une villageoise. Elle n'était pas le sujet, elle était la marge. Et pourtant, c'était elle, la vraie. Celle qui avait survécu à la brûlure, et la lame, au feu de la vie. Celle qui n'était pas belle selon les règles. Mais ariacute, elle data LORS aujourd'hui, regardant ces visages oubliés. Pas des statues en des vitraux, mais ce qu'on n'y montrait jamais, ce qui portait le prix de l'existence. Et demandons nous, qu'est-ce qui mérite vraiment dire? Vous, la peau parfaite, ou celle qui est vécue?